저희 채널에서 프릭을 소개할 때마다 도대체 시간을 어떻게 보냐는 댓글이 자주 달리는데요. 제가 누누이 말씀드리지만 프릭은 결코 읽기 어려운 시계가 아닙니다. 무브먼트 전체가 60분마다 한 바퀴를 도는 거대한 분침이거든요. 이 회전 플랫폼의 구조가 아무리 복잡하게 설계되어 있어도 분을 읽을 때는 끝에 있는 화살표가 어디를 가리키는지만 보면 됩니다. 시침도 마찬가지입니다. 플랫폼 아래에 있는 반투명 디스크가 시침 역할을 하는데요. 이 디스크가 12시간마다 한 바퀴를 돌기 때문에 디스크에 표시된 화살표의 위치만 확인하면 아주 쉽게 시간을 읽을 수 있습니다. 물론 말이 쉽지 구현하기는 정말 어려운 시계입니다. 밸런스 휠을 포함한 기어 트레인 전체를 시간의 흐름에 맞춰 회전시켜야 하니까요. 플랫폼의 무게와 관성을 버텨내면서 정확한 시간을 유지하고 그러면서도 일정 수준 이상의 파워 리저브를 확보하는 것 자체가 이미 공학의 한계에 도전하는 일입니다. 그리고 프릭에는 일반적인 시계라면 당연히 있어야 할 크라운이 없습니다. 그럼 시간은 어떻게 맞추고 태엽은 어떻게 감느냐? 답은 케이스 자체에 있습니다. 6시 방향에 베젤 로크를 들어 올린 상태에서 베젤을 돌리면은 회전 플랫폼 전체가 통째로 움직이면서 시간을 조정할 수 있습니다. 와인딩을 할 때는 시계 뒷면에 있는 케이스백을 돌리면은 메인 스프링 배럴이 감기면서 와인딩이 되죠. 케이스 자체가 거대한 크라운 역할을 하는 파격적인 발상인데다가 구동 방식도 굉장히 직관적이기 때문에 등장 당시부터 많은 사람들에게 충격을 줬습니다. 그런데 올해 워치스 앤 원더스에서 공개된 슈퍼 프릭은 여기에 기술적 컴플리케이션을 극한까지 채워넣는 도전을 감행했습니다. 12시간마다 한 바퀴를 도는 무브먼트로는 부족했는지 더블 플라잉 트루 비용을 탑재하고 수직으로 회전하는 실린더형 초표시 장치까지 더했습니다. 무브먼트에 들어간 부품 수만 무려 511개인데 그 중에 97%가 움직이는 파트입니다. 약간이라도 움직일 여지가 있는 건 전부 움직이게 만들겠다는 공학적 광기가 느껴지죠. 인상만 봐도 단순한 시계가 아니라 우주선 하나를 손목위에 띄운 듯한 압도적인 느낌을 주죠. 가장 먼저 시선을 사로잡는 건 입체적으로 설계된 두 개의 플라잉 트루 비용입니다. 무브먼트 평면으로부터 약 10도가량 비스듬하게 기울여진 채로 각각 서로 반대 방향으로 회전하는데요. 항상 다른 방향을 보면서 운동하기 때문에 두 트루비온 케이지에 가해지는 중력의 방향은 다를 수밖에 없습니다. 그렇다 보니까 때로는 둘의 속도가 일치하지 않고 어긋날 수도 있겠죠. 하지만 바로 이 점이 이 시스템의 핵심입니다. 율리스 나르데는 자동차 뒷바퀴에나 들어갈 법한 차동 기어를 고작 5mm 크기로 축소해서 무브먼트 한가운데에 박아 넣었습니다. 69개의 미세 부품으로 조립된 이 작은 디퍼런셜 기어가 두 트루비온의 속도를 완벽하게 평균을 내어서 시계의 오차를 보정하도록 설계한 겁니다. 이론적으로는 중력의 영향을 완벽하게 상쇄하는 구조죠. 슈퍼 프릭의 또 다른 하이라이트는 회전 플랫폼 끝에서 수직으로 회전하는 초표시 장치입니다. 프릭 라인업에서 초단위까지 표현한 건 이번이 처음이라고 하는데요. 예상보다 구현이 훨씬 까다로웠다고 합니다. 특히 이번 모델은 10도 경사진 트루 비용에다가 디퍼런셜까지 배치하다 보니까 무브먼트 내부의 높낮이 단차가 심한 게 걸림돌이었습니다. 일반적인 기어 배치로는 이 꺾인 각도를 따라서 동력을 전달하는 게 불가능하니까요. 여기서 율리스 나르데는 또 한 번 자동차에서 힌트를 얻은 걸로 보입니다. 자동차 구동축에 쓰이는 유니버셜 조인트, 즉 짐벌을 시계 무브먼트에 도입한 건데요. 기어 대신에 요크와 스핀들을 결합해서 물리적인 단차와 각도 차이를 극복하고 초표시 장치를 구동하게끔 했습니다. 유니버셜 조인트를 시계 무브먼트에 넣는다는 발상 자체가 보법이 다른 브랜드라는 게 느껴지는데요. 이 부품은 세상에서 가장 작은 유니버셜 조인트라는 신기록도 작성을 했습니다. 이렇게 많은 것들을 얹은 회전 플랫폼을 구동시키면서도 72시간의 파워 리저브를 확보했다는 점 역시 주목할 만합니다. 여기에는 율리스 나르당이 자랑하는 그라인더 자동 와인딩 시스템의 효율성이 결정적인 역할을 합니다. 세이코의 매직 레버 시스템을 한 단계 더 진화시켜서 기하학적 구조를 개선하고 부품을 복잡화한 설계라고 할 수 있는데요. 사각형 프레임 안에 4개의 갈고리형 부품이 배치된 모노블록 구조를 취하고 있습니다. 손목이 흔들릴 때마다 이 프레임이 유기적으로 경사지게 움직이면서 4개의 갈고리가 톱니를 낚아채듯이
태엽을 와인딩하는 방식입니다. 물론 에너지를 효율적으로 쓸 수 있게 무브먼트의 다른 디테일도 신경을 썼습니다. 전체 진동수를 현대적인 기준보다 다소 낮춘 2.5Hz로 영리하게 세팅했고, 이스케이프먼트에는 실리콘 표면에 인공 다이아몬드를 증착해서 마찰 계수를 획기적으로 줄인 독자적인 소재 다이아몬드를 적용해서 제작된다고 합니다. 그리고 이번 슈퍼프릭의 또 특이한 점이 앞에서 회전하는 메인 플랫폼뿐만 아니라 뒤에 있는 배럴까지 반투명 디스크로 보이게 됐다는 건데요. 이 반투명 디스크의 소재도 재밌습니다. 이산화규소와 산화 알루미늄을 혼합한 특수 소재인 나노시타를 도입을 했어요. 메커니즘이 너무 대단하니까 손목에 찰 수 없는 정도의 엄청난 크기의 시계 아닐까 걱정하시는 분들이 있을 것 같은데, 이 역동적인 플랫폼을 감싸고 있는 케이스는 직경 44mm의 화이트 골드로 제작됐습니다. 전작인 프릭 S에 비해서는 살짝 작아진 거고요. 두께 역시 16.53mm로 납득할 만한 수준의 컴팩트한 프로포션을 완성해냈습니다. 그동안의 프릭은 이름처럼 괴물스러운 케이스 디자인을 과시했다면 이번에는 케이스 라인을 최대한 심플하게 다듬었습니다. 케이스만 보면은 데일리 워치로 찰 수 있을 것 같은 약간의 차분함이 가미가 됐습니다. 또한 엔지니어링의 수준만 높은 시계인 것도 아닙니다. 이 뛰어난 설계를 뒷받침하는 건 전통적인 하이엔드 워치메이킹의 수작업 마감입니다. 부품의 약 70%는 여전히 전통적인 수작업으로 마감한다고 하고요. 시계 한 점당 약 60시간 이상의 수작업이 필요하다고 합니다. 제작 역시 율리스 나르단의 우뚜 우룰로제리 부서의 최정예 워치메이커 5명이 전담하고 있고요. 조립은 단 한 명의 워치메이커가 시작부터 끝까지 전담하는 1인 전담 빌드 방식을 고수하고 있습니다. 전 세계 50개 한정으로만 생산되고요. 가격은 6억 정도가 책정됐습니다. 수량으로 보나 가격으로 보나 기술적으로 보나 율리스 나르단의 정점에 있는 시계라고 표현할 수 있겠네요. 지난 2001년에 루트비 웨슐린 박사의 손끝에서 처음 탄생했던 오리지널 프릭이 실리콘 소재와 무브먼트가 곧 시분침이라는 개념으로 시계 업계에 패러다임 시프트를 일으켰다면 2026년의 슈퍼 프릭은 그동안 프릭이 이룩해온 진화의 결정판이자 완결판이라고 할 수 있습니다. 거대한 과학 실험실처럼 구성된 율리스 나르단의 부스에서 CEO 매튜 하발라님을 만났는데요. 얼마나 슈퍼프릭의 기술적 성취에 대해서 자랑스러워하는지 육성으로 느껴보시죠. Tell me if I'm wrong. I thought Freak S is already super complicated. So why did you feel the need for developing Super Freak? And what is super about it? You know, Ulysse Nana's mission is to advance watchmaking. We are celebrating this year the 25th anniversary of the Freak, which is a very important chapter. Therefore, we wanted to keep challenging ourselves. So Freak S was, until the Super Freak was launched, the most complicated time-only watch ever created, being the first, and still today, by the way, the only automatic with two balance wheels. And we said, okay, what will be the answer to go forward? And we said, okay, what would it take not to have two balance wheels but two tourbillons and still being an automatic watch? In a way, it was a way to challenge the power of the grinder technology, the most effective winding mechanism in the industry. 5 years down the line and millions of Swiss francs invested, we were able to create the first ever automatic double tourbillon, the new most complicated time-only watch ever created. We were able also for the first time to integrate a second in the Super Freak. It's the first time also that you can see through the caliber thanks to a nanocital disc. It's the first time also that you have the balance wheel of the tourbillon made in silicone. It's a worldwide first. So there are two tourbillons and second display and the 24 hours flying carousel. There must have been lots of technical challenges. What was the biggest among them? To add the second indication. To do that, we had to develop a whole new system called the gimbal. We patented that innovation. It's the smallest gimbal, mechanical gimbal ever created, not just in any watch, but in any device. And we needed that to be able to add a second indication on the minute bridge that indicates the minutes. That has been the most challenging part. We searched for about 2.5 years just on that, and in total almost 5 years in the making. 511 components just to tell the time. And how many parts are moving constantly? It's like 97% of the watch that is basically making a revolution. So I saw the numbers and I thought power result must be very short.
but it says 3 days, right? 72 hours. Yes, 3 days. Yes, 3 yes. days. How is it possible? Only thanks to the grinder technology. You know, if we were to put a regular rotor on the Super Freak, it would not work. It would not give at all power. We have also the smallest, mechanical differential, similar to what you have in the Freak S. We took that technology and we incorporated it into the Super Freak. So it's like the prime of the Ulysse Nardin techniques, right? Like I say, it's a result of 108 years of legacy and 25 years of R&D with the Freak collection. I think the term super is really strong word. So what would be the next? Ultra or ultimate? It's a good question. So obviously, at Ulysse Nardin, it's a teamwork. I'm leading the brand. I'm the face of the brand, but there is, a very talented team working with me. On that name, I was the one to find it because it's so special, and I wanted to have something catchy, something that sounds well in different languages. Also, what would be the next one? Honestly, I don't know. You don't know, but you are secretly working on it, right? Oh yes, Yes. 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 R&D is our, biggest investment. Yeah, it makes sense because every time I come to Watches and Wonders, you are with really new watches. I mean, really new watches. That's very rare. We've been, just in the Freak collection, in the last 25 years, we've created 16 new calibers. We patented 35 innovation just in the Freak collection. We've been launching now, every year we launch 2 new fully developed in-house caliber. We did that last year with the Diver Air, with the UR Freak. We are doing this year again with the Super Freak and with also another watch we will be launching in 2 months. Also all developed from scratch. Wow. The Super Freak caliber, 511 components, we've developed 100 new tools to be able to create the caliber. So 100 new tools. 100 new tools. So you have to begin with your tools and then you need to produce. I think downsizing and integrated bracelet are 2 big trends. But it seems you are not interested in those trends. No, it's really, we are working on bracelet version. You will see something quite soon, but it will remain very UN, meaning that I'm not going to try to do something that looks like something else on the market. And Ulysse Nardin is really known for the pioneer of material. You were the first one who introduced silicone to watchmaking. And what's in today? The disc. Nanocetal. Nanocetal. It's polycrystalline. It's the same composition as a crystal, case, sapphire case. Or sapphire component. But nanocetal gave us the possibility to have a different shade of blue, and we wanted to have that very light yet present shade of blue for the hour disc. We have also the hours indication, the 12, the 3, the 6, and the 9 that are transparent in nanocetal to remind you of the very first version of the Freak in 2001 that had the same. Lots of different brands are trying to make cases with ceramic and sapphire crystals. If my memory serves me well, there are not many ceramic cases or sapphire cases to use Nardin watches. Are you working on it or you are not into No, at the moment, no. We did a few. We have some ceramic component in the first Freak S, for instance. The top part of the case. We have also ceramic in one of the Blast, collection, Blast Tourbillon. Sapphire we did off catalog 2 limited edition on the Royal Blue and Royal Ruby with a sapphire case, but we prefer to invest in things that has not been done before, like in the Diver Air that we launch. We have that material which is ultra resistant and ultra light that we pioneered at Ulysse Nardin, which is a composite of carbon fiber and epoxy. That's more the route that we are taking, our own route. So you are not caring about what other guys are doing? No. That said, we might do ceramic in the future. I don't know, but it's we don't really look at what the others are doing. That's very Ulysse Nardin answer. What does the Korean market mean to you? It's honestly one of the most important watch markets in the world, and at the same time, we are not present, which is a shame. Yeah, which is a shame. Which is a shame. We are working on it. Obviously, we want to be closer to the collector community in Korea. We have some
actually also a common friend, some very strong supporter of the brand, and we want to be able to, engage with the local community of collectors. So we are working on it. There is a huge potential for us there. It needs to be approached the right way. We are also independent. I'm going to be cautious on also the cost structure, finding the right, distribution model. But we are working on it. You mentioned our common friend Hong Bom, and he really likes the slogan "Unstoppable." Could you please explain a bit about the main idea behind the slogan? So this year we are celebrating the 25 years of the Freak, right? So all the products you're going to see coming this year are Freak. But we are also celebrating 180 years of Willis Standard. So instead of launching, watches with, a 180 written on the dial and so on, we said, okay, we're going to work on a campaign to talk about our relentless pursuit of advancing watchmaking. And that campaign is called Unstoppable. And we are, through the months, unveiling unstoppable stories of how we've been advancing, watchmaking through the ages. And we choose also what we call unstoppable spirits, people that really embody that mindset of, challenges the status quo and aiming at making, the impossible possible. Whether in the watchmaking space or outside of the watchmaking space, you'll see that in the months to come. And that's our way to celebrate both the heritage of the company, but also its mindset. I want to be unstoppable as well. Okay, thank you for your time and giving me a chance to speak with you. It was really a pleasure and I was really honored. So thank you so much. Thank you so much. Yeah. Thank you. And see you around. Yeah. Thank you.